வெல்கம் டு ஈஸி ஃபார்மகாலஜி. இன்றைக்கி நம்ம ஈஸி ஃபார்மகாலஜியில் பார்க்க போகிறது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சம்மந்தமான ஒரு குவிஸ். ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இன்க்ளூட்ஸ் bronchial asthma as well as cough. சரிங்களா? ஸோ சும்மா பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி விஷயம் சொல்ல வேண்டி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நம்ம காஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம காஃப்காக நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறோம். மெயினாக நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஃபெரிஞ்சியல் டிமல்சன்ஸ், antitussives, expectorant, mucolytics அப்படின்னு ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குது. என்ன மேஜராக அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? ஃபெரிஞ்சியல் டிமல்சன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சூத்திங் எஃபெக்ட் மாதிரி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷன் இருக்குது நம்ம த்ரோட் மியூக்கோஸால். ஸோ அங்கே உங்களுக்கு ஒரு சூத்திங் எஃபெக்ட் கொடுக்கறத நம்ம ஃபெரிஞ்சியல் டிமல்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ தே ஆர் யூஸ்ட் வென் காஃப் அரைசஸ் டியூ டு இரிட்டேஷன் அபவ் த லாரிங்ஸ். ஓகே, அதுக்காக கொடுக்கறது தான் ஃபெரிஞ்சியல் டிமல்சன்ஸ். நம்ம நார்மலாக எடுத்துக்கூடிய ஸ்டெப்சில்ஸு, இந்த லோசஞ்சஸ் ஃபார்மு, காஃப் ட்ராப்ஸ் இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் தட் டைப். தென் யூ ஹேவ் அன் antitussives. antitussives அப்படின்றது காஃபை சப்ரஸ் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், antitussives அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரை அன்ப்ரொடக்டிவ் காஃப். ஓகே, ஸோ 2 பர்பஸ்க்குமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்து எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் அப்படின்றது ஏன்னா மியூகோகைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It will increases the volume of your bronchial secretion, reduces the viscosity of the sputum. இதுதான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ அயோடைட்ஸு, குளோரைட்ஸு, பைகார்பனேட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் டைப்பில் வரும். தே ஆர் யூஸ் டு ட்ரீட் த காஃப் தட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் இரிட்டேஷன் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரிக் மியூக்கோசா. அதுதான். அடுத்து மியூகோலைட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. இப்போ முன்னாடி பார்த்தா மியூகோகைனெட்டிக்ஸு. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது மியூகோலைட்டிக்ஸ். மியூகோலைட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணால் திக்கு ஸ்பூட்டமாக இருக்கும், திக்காக இருக்கும், ஆனால் வெளில வரவே வராது. அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம இது பண்ணுறது தான் மியூகோலைட்டிக்ஸ். லோயர்ஸ் த விஸ்காசிட்டி ஸோ த ஸ்பூட்டம் கம்ஸ் அவுட் ஈஸிலி. ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் புரோமேக்சின், அஸ்டெல்சிஸ்டின், கார்போசிஸ்டின், ஆம்ப்ராக்சால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் தான் வருது. நெக்ஸ்ட் bronchial ஆஸ்மான்னு எடுத்திங்கன்னா, ஆஸ்மா அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுது, அந்த bronchial டியூப் வழியாக உங்களுக்கு ஒழுங்கான சுவாசம் போகலை. ஸோ தர் மே பி த ரீசன். ஒன்று ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சுருக்கமாக இருக்கலாம், ஆர் அங்கே ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனாக இருக்கலாம், ஆர் தர் மே பி சம் இன்ஃபெக்ஷன் இன் தி bronchial டியூப். ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறது அதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஒன்று bronchodilator கொடுத்து அந்த ப்ராங்கோ ஸ்பாசத்தை சரி பண்ண போகிறோம், ஆர் இது நம்ம இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை சரி பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்க போகுது. ஸோ bronchodilator சொல்லும்போது நம்ம sympathomimicsல கொடுக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிவாக beta-2ல் போய் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ட்ரக் இருக்குது, நான்-செலக்டிவ் அப்படின்னு இருக்குது. செலக்டிவ்னு சொல்லும்போது அதில் we have salbutamol, terbitalin இதில் ஷார்ட் ஆக்டிங்கில், லாங் ஆக்டிங்கில் we have salmeterol and formoterol. நான் செலக்டிவ் அப்படி சொல்லும்போது in this category adrenaline as well as isoprenoline will comes. அப்புறம் methylxanthine அப்படின்ற இதில் மேலே பார்த்ததுலாம் sympathomimic. methylxanthine எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா Theophylline, aminophylline, etophylline இருக்குது. தென் anticholinergic பிகாஸ் cholinergic அப்படின்னாலே செக்ரேஷன்ஸை அதிகப்படுத்தும். அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, cholinergicனாலே செக்ரேஷன் அதிகப்படுத்தும். ஸோ இங்கே நம்ம anticholinergic யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் எக்ஸாம்பிள் இப்ரோட்ரோபியம், தியோட்ரோபியம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுடைய நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ். இது இல்லாமல் we have டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். அது ஸ்லைடு இது மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்க, ஓகே வில் கோ டு த குவிஸ் செஷன். ஓகே, ஸோ 20 கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு கொஷின்ஸுக்கு 1 மினிட் அப்படின்னா 20 மினிட்ஸில் எக்ஸாக்டாக நான் முடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த bronchodilators பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்காம தான் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் போகிறேன், இல்லைனா கம்யூனிட்டியில் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் பார்க்கறதா பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ கேன் வி ஸ்டார்ட் த குவிஸ் நவ்? எஸ். First question. Regarding productive cough, which statement is true? Which statement is true? Helps to clear the airway. Suppression is harmful. Both A and B. None of the above. Regarding productive cough, which statement is true? ப்ரொடக்டிவ் காஃபை சப்ரஸ் பண்ணணுமா? நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே வெரி குட். ஓகே குட். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி. பிகாஸ் we want to clear the airway at the same time நம்ம ப்ரொடக்டிவ் நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை நம்ம சப்ரஸ் பண்ணவும் கூடாது. சப்ரஸ் பண்ணுறது ஹார்ம்ஃபுல் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Lozenges like strepsils, now it belongs to which category? Pharyngeal demulcents, antitussives, expectorants,
mucolytics. Lozenges belongs to which category? Yes, almost correct. Very good. So the answer is A. It's a pharyngeal demulcens. Third question. Characteristics of expectorants. You know what is expectorant? What is the characteristics of expectorant? It will reduce the viscosity of the sputum. Either it is going to increase the viscosity of the sputum or none of the above. Yes. So, எல்லாருமே கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. It is going to reduce the viscosity of the sputum. Fourth question. Drug belong to non-narcotic antitussives. Drugs belongs to non-narcotic antitussives. Libexin, Tosuprex, codeine. So, which is belongs to the non-narcotics. You know what is narcotics? Drug belongs to non-narcotic antitussives. Non-narcotic antitussives. Okay, so இந்த கொஷின் டைரெக்டாக இல்லாதால் ஐ திங்க் இட்ஸ் டேக்கிங் மோர் டைம். நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. நார்கோட்டிக்ஸில் இதெல்லாம் வருது. ஐ எம் ஆஸ்கிங் நான் நார்கோட்டிக்ஸ். அப்போ இதில் மற்ற ட்ரக்ஸ் நேம்ஸ் தெரியலனா யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் தீஸ் ட்ரக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு. ஓகே ஓகே ஸோ கோடின் இஸ் தி நோ. No, the question is wrong. Okay, fourth question நான் தப்பாக போட்டிருக்கேன். fourth question நீங்கள் விட்டுருங்க. Okay, fourth question நான் தப்பாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன். Okay, so just leave that one. fifth question. Indicate the options எதாவது தப்பாக போட்டிருக்கேன். fourth questions. ஓகேவா? ஓகே, fifth questionக்கு போயிடலாம். fourth question நான் அப்போ சொல்கிறேன் அப்புறமா. Okay, fifth question. We are moving to the next question. Indicate the expectorant with the reflex mechanism. Indicate the expectorant with the reflex mechanism. Sodium benzoate, derivatives of ipecacuanha, trypsin, ambroxol. Indicate the expectorant with reflex mechanism. Indicate the expectorant with reflex mechanism. The right answer is derivatives of ipecacuanha. Derivatives of ipecacuanha. Okay, we are moving to the next question. Which of the following drug is a proteolytic enzyme? Which of the following drug is proteolytic enzyme? ஸோ ஆல்வேஸ் என்சைம் அப்படின்னாலே எப்படி முடியும் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒரு க்ளூவே. ஓகே, ஸோ என்சைம், லைபேஸ், ப்ரோட்டியேஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அமைலேஸ் அப்படின்றது ஈஸியாக உங்களுக்கு என்சைம்னாலே மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு எப்படி முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ட்ரக் இஸ் அ ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்? பொட்டாசியம் அயோடைடு, desoxyribonuclease, carbocysteine, none of the above. Okay, so the answer is B. Okay, it's a desoxyribonuclease. Very good. Next, seventh question. Which of these group of drugs is used for asthma treatment?
Which of these group of drugs are used in the asthma treatment? Methylxanthines, M-cholinoblocking agents, beta-2 stimulants. Okay, so which of these groups are drugs are used in the treatment of asthma? Okay, very good. So it is all of the above because methylxanthine use பண்றோம் anticholinergic use பண்றோம் beta-2 stimulants we are using. Okay, so it's an all of the above. Next, 8th question. Drug belongs to non-selective beta-2 adrenomimic drugs. Drugs belongs to non-selective. So நம்ம பீட்டாஸ் பார்க்கும்போது adrenomimic drugsல ரெண்டு பார்த்தோம், செலக்டிவ் நான் செலக்டிவ்னு பார்த்தோம். அப்போ நான் செலக்டிவ்ல வரக்கூடியது இது சால்பிட்டமால், ஐசோப்ரெனலின், சால்மெட்டரால், டர்பிட்டலின். இதில் எது நான் செலக்டிவ்ல வரும்? Drug belonging to non-selective beta-2 adrenomimic drugs. அது நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் நினைக்கிறேன், நிறைய பேர் போயிட்டீங்க. ஓகே, yes, so it's a isoprenaline, adrenaline, all comes under the non-selective. Very good. Next, coming to the 9th question. Bronchodilator drug related to xanthine. Bronchodilator drug related to xanthine. Xanthine la varakudiyadhu atropine, okay, aspirin-sensitive, adrenaline, Theophylline. The answer for the 9th question is A, B, C or D. Which one? Yes, very good. So the answer is D. Theophylline is the right answer for this one. Very good. எல்லாரும் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. Very good. Next, 10th question. Bronchodilator drug belong to sympathomimics. Bronchodilator drug belonging to sympathomimics. Isoprenaline, ephedrine, atropine, salbutamol. So இதில் எது bronchodilator? Belongs to sympathomimic. Okay, here the answer is B, ephedrine. Next, 11th question. Okay, so cholineblocking agents used in asthma. Cholineblocking agent used in asthma: atropine, ipratropium, platyphylline and metazine. Cholineblocking agents used in asthma. Cholineblocking agent used in asthma. So you may be knowing lot of anticholinergic drug, but asthma la use பண்ற drugs எது? So the answer for the 11th question is B, ipratropium. So ipratropium, tiotropium இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு cholinergic, anticholinergic drug that is used in the treatment of asthma. Next, 12th question.
All of the following drugs are inhaled corticosteroids except. So இதில் எல்லாமே inhalation corticosteroids தான் except one. Triamcinolone, beclomethasone, sodium chromoglycate, butyrenides. All of the following drugs are inhalation corticosteroids except which one? So the answer for the 12th question is sodium chromoglycate. The answer for the 12th question is sodium chromoglycate. Next, 13th question. All are mast cell stabilizers except. So mast cell stabilizers. Okay. So idu thavira sodium chromoglycate, nedochromyl sodium, Zafirlucast, ketotifen. So idla edu which is not the mast cell stabilizer? Which one is not the mast cell stabilizer here? All are mast cell stabilizer except yes, the answer is your C, Zafirlucast. Okay, Zafirlucast, Montelukast la ungalku idla varadu. Okay. Next, 14th question. Choose the drug belong to the membrane stabilizing agent. Choose the drug belongs to the membrane stabilizing agent. So the answer is your sodium chromoglycate. So choose the drug belonging to the membrane stabilizing agent. The answer is sodium chromoglycate. Next, 15th question. Choose a drug belongs to 5 lipooxygenase inhibitors. Choose a drug belongs to 5 lipooxygenase inhibitors. I think 14th questions எல்லாமே தப்பா சொல்லிருக்கீங்க. அது என்னன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. 15th, choose a drug belongs to 5 lipooxygenase inhibitor. So here the answer is sodium chromoglycate. ஸோ டேரெக்டாக கேட்கும்போது உங்களுக்கு பதில் வருது. ஸோ கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது யூ ஆர் நாட் டெல்லிங். இட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் இதில் இப்போது ஆக்சிஜனேஸ் இன்ஹிபிட்டர் தான் உங்கள் சோடியம் குரோமோக்ளைகேட். நெக்ஸ்ட் 16th கொஷின். சூஸ் அ ட்ரக் பிலாங்கிங் டு leucotriene receptors antagonist. Leucotriene receptors antagonist. Leucotriene receptors antagonist. Drugs belongs to glucocorticoid receptors antagonist. This is your Zafirlucast, Montelukast இதெல்லாம் ஓகேவா? ஓகே. Next, 17th question. Zafirlucast prevents the aspirin-sensitive asthma. Is it true or false? Zafirlucast prevents the aspirin-sensitive asthma. Zafirlucast prevents the aspirin-sensitive asthma.
Yes, it is true. Next, 18th question. Omalizumab belongs to mast cell stabilizer, anti-IgE antibody, both A and B, none of the above. So, mast cell stabilizer, anti-IgE antibody, both A and B, none of the above. Omalizumab belongs to yes, it's an anti-IgE antibody. Okay va? Okay, the classification படிக்கணும் முகமது. Classification படிச்சாலே இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம். 19. Side effects of theophylline. Side effects of theophylline: bradycardia, increased myocardial demands for oxygen, depression of respiratory center, elevation of your arterial blood pressure. Side effects of theophylline. Side effects of theophylline. The answer is, so the answer is B. Yes, Neha. It will increases your myocardial demands for oxygen. Next, 20th question. Mechanism of methylxanthine action is. So mechanism of methylxanthine. So it will inhibit the enzyme phosphodiesterase, beta-2 adrenoreceptor stimulation, inhibition of the production of inflammatory cytokines, inhibition of your cholinereceptors. So, mechanism of methylxanthine action. Yes, Sneha, you are right. So the last answer is your A, because it's phosphodiesterase தான் inhibit பண்ண போகுது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஐ திங்க் நிறைய இடத்துல வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் எனக்கு தப்பாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ கொஷின் நம்பர் ஐ திங்க் 10, 5, 10 and 15 இது மூணுத்துக்குமான கரெக்டான ஆன்சரை நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஏபிசிடி ஆப்ஷன்ஸ் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும்போது மாறிட்டுருக்கு. ஸோ தட் இஸ் மை மிஸ்டேக். ஸோ 5th கொஷின், 10th கொஷின் அண்ட் 15th கொஷின்ஸ் ஐ திங்க் நான் எல்லாத்தோட ஆன்சர்ஸுமே ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸாகவே நான் ஃபிலிப்ஸ் அப்புறம் ஆன்சர்ஸாகவே நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். ஓகே. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் நான் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏதோ சம்திங் மாறிட்டுருக்கு, அதனால் எனக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஐ வில் போஸ்ட் த ஆன்சர்ஸ். ஸோ